So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5, wo wir immer noch die Mission Gifte und Sterblichkeit hier haben. Und wir als nächstes, bevor wir wohl höchstwahrscheinlich den Abschluss des Ganzen haben werden, erst einmal ein paar Alchemisten nach dem Rezept für die Drachenwallung befragen müssen. Ein Rezept, was beim Sanctus Medicus anscheinend ausgestellt wird. Des Weiteren gibt es jetzt eine Nachricht: PlayStation 5 Verteilung der Belohnung. Honkai Star Rail hat jetzt über 1 Million Spieler auf der PlayStation 5. Als Dank für deine unermüdliche Unterstützung haben wir Belohnung für das Erreichen von 1 Million Spielern auf PlayStation 5 und für die Beitragsaktion vorbereitet. Bitte hole sie dir ab. Jo, 300 Stellariade. 380 Stellariade haben wir dann mal. Des Weiteren haben wir jetzt auch ein paar Aufträge abgeschlossen. Werden wir dann das so gleich auch wiederholen. Und dann jetzt erstmal so gleich weiter mit unserer aktuellen Mission. Ich gehe auch irgendwie davon aus, weil wir sowieso 2 Missionen noch ausstehen hatten, bevor wir mit der Hauptmission hier weitermachen können. Auf dem Weg zum Himmelsbaum. Müsste theoretisch die nächste Mission, die wir noch erledigen müssen, was mit Bailu zu tun haben. Ist auf jeden Fall eine Mission, wo wir 600 Trailblaze EP kriegen können. Und das ist meistens ja eine etwas wichtigere Mission. Eine etwas wichtigere Begleitermission. So, wollen wir doch mal sehen, was wir jetzt zur Information hier kriegen können. Can I help you? Jingzu bat mich, dich um Rat zu fragen. Du erklärst der Alchemistin, was dir... Alchemistin? See the divine foresight? Let me see the prescription. Irgendwie eine falsche Synchronsprecherin. Oder Synchronsprecher. Oh, heavens above. It's a horrifying prescription, and I can't make any sense of it. Go and ask Lady Don Shu. She's our chief alchemist. She may be sightless, but she's more qualified than all of us. She's no stranger to helping others, either. Always prescribing medicine to those in need, and free of charge. She'll certainly be willing to help the Seat of Divine Foresight. You can find her at Sinwood Pavilion. Okay, das ging jetzt, jetzt ziemlich einfach. Aber wie kommen wir jetzt, da oben wieder rauf? Naja, einfach per Teleport. I've been looking forward to meeting you. Woher kennst du mich? You have a very distinct scent. Losing one sense forces the other senses to become sharper. Ja, danke. Ich weiß selbst, ich habe mich im Spiel schon lange nicht mehr gewaschen, aber trotzdem. I heard from other alchemists you have a prescription you wish me to assess. Can you read it to me? Ja, klar. Thank you. Du liest dann Shu das Rezept vor. A strange and dangerous prescription, but I believe I understand the pharmacology. It involves drawing upon the strength of long scions to attain the power of ascension. The specifics, however, will require further investigation. This will take some time. I could hardly happen upon Vidyadhara bone marrow and test the prescription myself, could I? Leave your contact details with me. When I've completed my assessment of the pharmacology, I'll get in touch with you. Okay.
Okay, das ging ja jetzt schnell. Das hätte sie mir jetzt auch gleich mal mitteilen können. Hallo Fendermann, ich verstehe jetzt halbwegs, was es mit dem Arzneitrank der Drachenwallung auf sich hat. Aber du bist immer noch mit dem Problem auf der Jianshu beschäftigt, oder? Hey, jetzt gleich? Zu dieser Zeit? Mach dir keine Sorgen, komm einfach zu mir, wenn du Zeit hast. Ich werde am Synoholz-Pavier und die warten. Okay, blinde Weisheit und Sünde des Himmels. Today's fortune is... Ist irgendwie jetzt ein bisschen eigenartig. Hatten wir denn jetzt, sagt die anderen EP gekriegt? Not good. Ah, you're back. From the sound of your stride, I sense you're in good spirits. Naja, du hast gute Ohren. I wouldn't be envious. This is not an innate ability, merely compensation for my visual impairment. Ultimately, nothing I hear or smell can match the vividness of the colors that you perceive. Let's get down to business. I analyzed the prescription you procured, the draft of Draconic Surge. Now that I have a preliminary conclusion, it needs to be delivered to the seat of Divine Foresight. Und was sind das für Schlüsse? The conclusion. Put simply, I don't believe that the draft of Draconic Surge holds the cure to the Mara. Even in the foreseeable future, there will likely not be any such cure. I've compiled the details into a written analysis. If you're interested, feel free to take a look. This is a copy of pharmacological studies on the draft of Draconic Surge. If the Chief Counselor wants to see it urgently, I'll have to ask you to deliver it for me. Gut, aber erstmal will ich die Kurzversion doch mal lesen. Bevor wir über die Pharmakologie des Arzneitranks der Drachenwallung sprechen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und die Prinzipien der Langlebigkeit diskutieren. Für die meisten Lebewesen aus Fleisch und Blut in der Galaxie ist Langlebigkeit oft ein Hinweis auf was anderes: Krebs. Zellen, die sich über ihre vorgesehene Lebensspanne und Ordnung hinaus vermehren, unsterblich werden und den Körper des Wirtsorganismus verzehren, bis beide zugrunde gehen. Oh Gott. Tatsächlich sind einige Krebszellen nach Zehntausenden von Jahren der Evolution so mutiert, dass sie in der Lage sind, unabhängig von einem Wirtsorganismus zu leben und sogar andere Lebewesen mit ihrer Langlebigkeit anzustecken. Im Jahr 7142 des Sternenkalenders brach auf dem Planeten Jaguaret, der unter Herrschaft der Intelligenzia-Gilde stand, eine schwere Seuche aus. Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei dem Überträger um eine Art Krebszelle, die von Lebewesen aus dem Unterstamm der Blumentiere stammte und durch eine zufällige Mutation die Fähigkeit erlangt hatte, andere Spezies zu befallen. Aus rein medizinischer Sicht bestehen wir Langlebige ausschließlich aus unsterblichen Zellen und hatten dennoch ein Gleichgewicht in unserem Körper aufrecht. Quasi eine unmögliche Leistung. Um es einfach auszudrücken, das Geheimnis der Einheimischen von Jianshu und der Foxianer besteht darin, dass sich unsere Zellen bei Bedarf in differenzierte Zellen oder in Stammzellen umwandeln können. Diese Wandelbarkeit unterliegt bestimmten Regeln, die niemals auch nur einen einzigen Fehler zulassen. Die Bedingung für diese Umwandlung ist das größte Geheimnis der Welt. Sie richtet sich nicht nach einem Hormonspiegel oder anderen Parametern, sondern nach einem Standard, der mit der Geburt des Individuums unabänderlich festgelegt wird. Während die Zellen zwischen Differenzierung und Omnipotenz wechseln, bleiben die körperlichen Eigenschaften der Person für immer auf ihrem ursprünglichen Standard. Wir nennen dieses Phänomen, das den Grundannahmen der Biologie widerspricht, das Wunder des Schöpfers der Plagen. An einem bestimmten kritischen Punkt im Lebenszyklus eines Langlebigen tritt diese Macht des Schöpfers der Plagen plötzlich in ein neues Stadium ein. Der ursprüngliche Standard wird überschrieben und der Körper beginnt sich auf verheerende Weise zu verändern. Letztendlich wird ein zivilisierter Mensch zu einer Ausgeburt ohne jeden Verstand. Das, was wir gemeinhin auch als Mara-Opfer bezeichnen. Häufig wird angenommen, dass die Quelle der Unsterblichkeit der Vidyadhara
Eine andere ist als die des Volks von Jianshu und der Foxianer. Die Viadara haben ihre Unsterblichkeit nicht durch den Schöpfer der Plagen erlangt, sie sind die Nachkommen von Long, dem Drachen, und deshalb liegt ihnen die majestätische Beständigkeit im Blut. Aufgrund dieser einzigartigen Eigenschaft unterscheidet sich der Lebenszyklus der Vidyadhara auch von dem anderen langlebiger Spezies. Ihr Leben, das darin besteht, in einem unendlichen Zyklus vom Reife ins Kindheitsstadium zurückzukehren, beruht auf einer kontinuierlichen zellulären Transdifferenzierung. Das ist der Grund, warum die Vidyadhara nicht mit den Leiden der Unsterblichkeit zu kämpfen haben, die anderen Langlebigen zu schaffen machen. Das Grundprinzip des Arzneitranks der Drachenwallung ist es, seine drakonische Kraft in einen anderen Organismus zu übertragen. Dayu, Engelwurz, Frostmaulbeeren und mondleuchtende Seegurke. All diese Zutaten dienen nur einem Zweck, nämlich die Stammzellen im Knochenmark der Vidyadhara zu erhalten und wiederzubeleben, damit es nach der Injektion im Körper des Wirtes fortbestehen kann. Diese Arznei kann bei langlebigen Mara auf einer besser kontrollierten Art und Weise auslösen, sodass die Organe mit der Hilfe der Drachen kontrollierter außer Kontrolle geraten, anstatt durch die Macht des Urhebers der Plagen willkürlich zu wachsen. Der Wirtsorganismus würde dann die gleichen Fähigkeiten erlangen, die sonst nur Mara-Opfern vorbehalten sind, aber ohne Veränderung des Verstands. Da was Kurzlebige betrifft, so würde diese Arznei die Kraft der Drachen gewaltsam in ihren Körper übertragen. Die brutale Transplantation würde für kurze Zeit eine rasche Steigerung ihrer körperlichen Fähigkeiten bewirken und ihre fragile Physiologie erheblich verbessern. Sobald die Zellen von Longs Sprösslingen jedoch alle dem Immunsystem des Wirts zum Opfer gefallen wären, wäre ein fataler Kollaps des Organismus die Folge. Das Einzige, was diese Entwicklung aufhalten oder aufheben könnte, sind die anderen Wundermittel, die von den Jüngern des Sanctus Medicus entwickelt wurden. Wie ich bereits erwähnt habe, hat mich der Thron der göttlichen Vorsehung damit beauftragt, die Pharmakologie dieses Arzneimittels zu analysieren, um ein Gegenmittel zu entwickeln. Aber es gibt kein Gegenmittel für den Arzneitrank der Drachenwallung. Im Kern der Pharmakologie dieses Arzneimittels steht die gezielte Auslöschung von Mara in Menschen mit der Kraft der Drachen. Wenn wir ein Gegenmittel für ein solches Arzneimittel herstellen könnten, würde das dem Mara-Befall viel von seiner Bedrohlichkeit nehmen. Ja. Die blinde Weisheit und Sünde des Himmels. So, und sicher auswählen können wir das Ganze jetzt nicht. Aber gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass die Geschichte jetzt noch ein bisschen weitergeht. Wir natürlich noch mehr EP kriegen können. Und dann mal sehen, was das nächstes geschehen mag. You're back. Anything you wanted to share? Über das Gebräu der Jünger des Sanctus Medicus. Wow. Even for those alchemists. That was fast. Es war Dan Shu, die es herausgefunden hat. Dan Shu? Wait, why would the Alchemy Commission's chief alchemist be away from her post? I've heard that the chief alchemist is visually impaired. She rarely leaves the Alchemy Commission delve. She has a vast knowledge and expertise. No wonder she was able to analyze the pharmacology so quickly. Let me see her report. Jingzus Gesichtsausdruck ist ernst. No cure? Where did these villains get their hands on such a complex prescription? This is infuriating. Still, this is a clue we can follow. Thank you. Please accept these gifts for your efforts. Tja, du hast dich bereits ausreichend erkenntlich gezeigt. Those were rewards from the seat of divine foresight. These are gifts from me, personally. You've done so much for the Lafu, for the Xianzhou. This is the least I could do. Okay, du hast eine weitere Nachricht erhalten. Hast du etwas Zeit? Ich brauche deine Expertise bei diesen einigen Angelegenheiten. Könntest du kurz beim Sinoholz-Pavillon... Ich komme vorbei, geh nicht weg. Bald möglichst, bitte. Okay, die Geschichte geht, er sagt, immer noch weiter.
Aber was hatte jetzt die oberste Alchemistin Shu herausgefunden? Könnte es sein, dass dieses Rezept der Drachenwallung von einem ihrer Schüler vielleicht entwickelt wurde? Könnte doch angehen. Thank you for coming on such short notice. Was kann ich für dich tun? My stay in Exalting Sanctum was supposed to be focused on treating people and delivering medicine. But the Seat of Divine Foresight tasked me with analyzing the prescription. I've been severely delayed. I've already concocted some of the medicine in question, but there can't be any further delays. Could you assist me in ensuring it arrives on time? Kein Problem. Thank you. The patient in question is a little girl. If she's gotten into any trouble, be sure to let me know when you get back. This is the medicine. Her house is near the Court of Tranquility. It shouldn't be hard to find her. Okay, eine von Shu entwickelte Medizin. Gut, wo genau müssen wir jetzt hier hin? Also hier unten. Teleporter sind wirklich eine gute Sache. Is this the one Shu sent me to find? Does she come here to treat other sightless people? Aw, little Miss Lady can't see ahead, can't see right, can't see left. Heads to the east, ends up west. She's stuck! She can't get down! Hey, what you looking at, Outworlder? Mind your own business. Mal im Ernst, wer bist du, dass du so eingebildet bist? Who do you think you are? Keep your nose out of this. I beat people up all the time. Yeah, get lost. Stop meddling in our business. Das arrogante Kind rennt auf dich zu und schlägt auf dich ein. Puh! Boss! Stop yelling and help me up already. They used some kind of hidden power. I saw it. You're a cheater. That's right. If you hadn't cheated, I would have knocked your lights out. You sure about that, boss? They didn't even flinch. Ugh, shut up! Boss, let's get out of here. We shouldn't fight anyone that doesn't respect martial arts. Das sagen also diese Mobber. Aber mal im Ernst. Die Kinder heutzutage sind wirklich immer brutaler geworden. Muss man einfach sagen. Zu meiner Zeit, da gab es solche arroganten Pflegelehrer überhaupt nicht. Diese Jugend von heute. Obwohl, wenn man es genau nimmt, bin ich eigentlich auch noch nicht gerade so alt hier im Spiel. Muss man sagen. Noch nicht mal ein Jahr ja eigentlich alt. Es sei denn natürlich, wir lebten schon vorher, bevor man uns, erschuf. Bevor Silberwolf unseren digitalen Körper erschuf. Schwer zu sagen. Wie alt sind wir eigentlich wirklich hier im Spiel? I'll let you off the hook this time. Next time we fight fair and square. Yeah! Tja. Thank you for helping me, Mister. Nicht zu danken. Geht es dir gut? I'm okay. It's my fault. I shouldn't have wandered off on my own. Then I wouldn't have run into those guys. They always laugh at me for being blind. And they like to trip me up and steal my things. Thank goodness you were here. Otherwise, they wouldn't have let me off so easily. Shu möchte, dass ich dir dieses Medikament bringe. Oh, Shu asked you to come? Things are bad on Olafu recently. Shu must be very busy. Thank you, mister. Remember to thank her for me.
Das kleine Mädchen nimmt die Medizin und geht Why zurück. does she wander about alone? Well, I've delivered the medicine. I should report back to Shu. Ich könnte es mir aber jetzt auch noch vorstellen, dass wir sie auch noch vor dem Sanctus Medicus retten müssten. Ist irgendwie mehr als offensichtlich. Sie wäre, sagt, das ideale Opfer für diese radikalen Gesundheitsfanatiker. How was she? Did you deliver the medicine? Du schilderst dann, Shu, was passiert ist. Ja, diese verdammten Mobber. She reminds me of myself when I was a child. I also had to find my way in the dark, face obstacles I couldn't predict, as well as deal with unconscious prejudices people had against me. If I was ever injured by bullies or after a fall, I'd run crying to the healers at the Alchemy Commission and ask them to heal me. I suppose that's why I followed in their footsteps, to pay a little kindness forward. Thank you for looking after the child. Could I ask you for another favor, friend? Ich soll diese Mobber verprügeln? Diese kleinen Kinder? Geht klar. Machst du dir Sorgen um sie? Yes. I worry about her wandering around on her own. And I want to know what's been on her mind lately. Her parents passed away in the denizens of Abundance Wars. The relatives who took her in aren't close to her. And whenever I treat her, she often confides in me. A healer's medicine might remedy one's physical health, but sometimes the loneliness and hurt inside one's heart needs companionship and care to heal. Okay, weißt du, wo wir sie treffen können? She told me that whenever she's feeling troubled, she finds a quiet corner in the Artisanship Commission and just sits there, letting the sounds wash over her. Her parents used to be artisans in the commission, so I think she has some nostalgic connection to the place. In all likelihood, that's where she'll be. There's danger around every corner these days, especially for a sightless child. Let's go. Okay, die Mission ist klar. Bloß, da stellt sich mir jetzt eigentlich die Frage, wann ist, sagt, diese arroganten Mobberkinder jetzt eigentlich nun wirklich, er sagt, noch Kinder? Oder sind die, er sagt, auch schon älter, als was sie aussehen? Bei Bewohnern von Jianshu, die, er sagt, ja, mit Langlebigkeit, naja, sagen wir mal, gesegnet sind, kann man das irgendwie schlecht sagen, wie alt eine Person ist. Das kann man wirklich, er sagt, schwer sagen. So, jetzt müssen wir allerdings erstmal zur Kunsthandwerkskommission. Und wo genau müssen wir da jetzt hin? Ach, da drüben. Aber was ich mich hier sage, auch frage, blinde Weisheit und Sünde des Himmels. Okay, blinde Weisheit verstehe ich ja, er sagt in diesem Zusammenhang. Aber was ist, er sagt jetzt hier bei die Sünde des Himmels? Feeling lucky. Choosing to strike. Come on. Okay, erst einmal eine kleine Ausdehnung. You won't get away. That'll take more than medicine. Much obliged. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Just a little something. Think nothing of it. Much obliged. Hide.
We're on a roll. Yeah. You won't get away. I want to protect everyone. Help me, Mr. Tora. My turn. Tja, die Jade ist nun mal himmlisch. Nap time. Time for an overhaul. Luke. Annihilate. Wait for the tiles. Tja, Ende Gelände des Kampfes. What's happening? Keine Sorge, wir sind erst schon da. Stay back, Clara. Und kümmern uns schon gleich mal um die Terrakotta-Schreckgestalten. And I'm no exception. Choosing to strike. Wow. Naughty child. Look at the draw, please. And victory! Na, das ging jetzt auch wieder ziemlich einfach. It's all right. Everything's okay now, Xiaoyu. Thank you, big brother. Thank you, Shu. You don't need to be scared anymore. He is here. But when I think about all the trouble I've caused you two, I feel like such a burden. I'm sorry. Is that why you're crying? Maybe you should start getting used to this feeling. Because in the next few centuries, visually impaired people like us will continue to require help from everyone we meet. So, if a little bit of guilt like this is enough to break your heart, then how will you manage such an arduous path? Dann Shu? I'm not trying to console her. This is the reality. Walking alone in the darkness, fearing every incoming, invisible obstacle, unable to understand other people's descriptions. Everyone, everything is like a hot coal in the dark. Invisible, yet still able to burn you. As a long-life species, she can expect life to continue like this for nearly 1,000 years. She must learn to depend upon herself rather than just foolishly waiting around for the next hero to swoop in and save her. Okay, es wird sich immer jemand finden, der bereit ist, dem Mädchen zu helfen. Aber hilfst du ihr nicht auch? Yes. By trying my best to change her personal circumstances. In the meantime, she'll have to learn to withstand the darkness. Just as I have. Hey, you're right, Shu. From now on, I'll do my best to rely on myself. Good. I hope you remember this. Forever. This place is too dangerous. Let's head back to Exalting Sanctum. Tja, geht klar. Du bringst dann schon das kleine Mädchen zurück. Tja, die harte Realität ist das. Thank you again. For all you've done. It would seem we incomplete ones are often bullied from a tender age. I endured numerous hardships to become Chief Alchemist. Yet, there are still things that leave me feeling helpless.
That's the reason I said what I said. You might mistake my words for being hurtful. But the truth is, no amount of words can prepare her for what lies ahead. Tja, gibt es in Jianshu keine Technologie wie Augenprothesen? For long-life species, these things are permanent. Whether we are beautiful or ugly, tall or short, wise or foolish, all of it is encoded into our flesh from the moment we are born. Und das ist also jetzt die Sünde des Himmels in diesem Zusammenhang. Davon gehe ich jetzt aus. The impairments of short-life species can be corrected with ingenia or surgery. But that's an impossibility for Xianzhou natives. No matter the method employed, our bodies will eventually return to their original states. I too was once a non-believer. I fooled myself into acquiring artificial eye implants. Soon thereafter, my sightless eyes began to regenerate, and I was left in pain and despair. That brief window of sight that I regained has turned into a perpetual source of anguish, forever etched into my mind. For long-life species, this incompleteness is a permanent, unavoidable tenance. What a joke. Even the denizens of abundance, so-called abominations, needn't endure such torture. Perhaps we incomplete ones are merely traitors, cursed by the plague's author. Du siehst auf einmal so furchterregend aus. It's nothing. Forget I said anything. Thank you for sticking with me through all of this. I think my aspirations in exalting Sanctum have been met, for now. Oh, I have a gift for you. Though I'll need a little time to prepare it. I'll contact you once it's ready to collect. See you soon, friend. Gehe zum Freizeitbuchladen und warte auf Danshus Nachricht. Okay, ist immer noch, er sagt das Gleiche. Und wo ist jetzt der Freizeitbuchladen?